Всем привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Сериал Play. Сегодня мы с вами начнем проходить новую игру Banishers Banishers Ghost of НьЮ-ИДЕН. Либо с перевода с английского «Изгоняющие. Призраки нового Эдема». Так, играю на клаве мыши, попробуй пока. Потом, если что, перейдем на джойстик. Посмотрим как. Либо на джойстике, либо на клаве мыши. Ну что, начинаем. Так. Ну, будем играть на... Даже не знаю. Давайте сначала на средний, не будем душиться. Потому что, я так понял, высокая сложность. Ну и нахер. Если что, поменяем потом. Madam, sir, the ship lies at anchor off НьЮ-ИДЕN. A tender stands at your disposal. Блин, ну вот самое что интересное переводит как в субтитрах ИДЕН. По идее это с перевода Эдем. Ну ладно. Иден так Иден. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of НьЮ-ИДЕN scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. НьЮ-ИДЕН, 7 июня 1695 года. If this is June, I'd hate to see January.
I'd wanted to freeze my backside off in the summertime, I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. न्यू-ईडेन is cold as death. You may well be disappointed. Да, погодка хорошая для 7 июня, это точно. Дождь? You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, сейчас, секунду, что-то сенса. Так, вот. Более-менее. Так, ну что, мы прибыли в НьЮ-ИДЕн. Just the grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Да, холодно здесь, конечно, капец. How grim this place is. I heard you the first time, but I don't disagree. Как-то мутно, что ли, не пойму. Или мне кажется. Ну, я вам скажу так по графике, так... Хорошо, хорошо. Подожди-ка, ну... А, В и Е. Так, паркур. Ой, куда ты нажал? А, тоже на Е. А на пробел отскок. Опа, опа, опа. Так, ну боевочка вроде нормально так. Боевка нормальная. Так, прячь. Отлично. Прячет автоматом оружие. Так, а здесь какое-нибудь ведьмачье чутье есть? Get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Упырь лесной. Так. Ой-ой-ой, что я сделал? Нормально. Разрушение есть, это хорошо. Что такое? Watch out! Ёпта. Слышь, муженек, а ты не мог сначала проверить? Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. А, ты мой ученик. Ну ладно, ученик так. Break Так. my way through here. А, вот здесь? Без проблем. Так, как там? ВЕ. Запоминаем потихоньку управление. Так, здесь у нас ничего нету. Не, красиво, красиво. Вроде бы и оптимизировано нормально. Пока что. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, что там, на Е. Мне все на пробел хочется нажать. Управление я такой первый раз вижу. Так, я кого-то слышу. О, это кто? Призраки? Уже? I could beat you in my sleep. Ваншот с... Ой, с мощной атаки. Так, а что у меня там? Just a sneaky wanderer. You? Same. Призрачная пыль, ага. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in?
Читать. Дорогой кузен, фарс под названием НьЮ-ИДЕН продлился слишком долго. Ты пытался, изо всех сил пытался создать там свой уголок, но если то, что ты пишешь, правда, богом прошу, забирай жену из своих драгоценных детей, собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки. Мы с Симоном с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694 год. Ну, походу он не уехал отсюда. Так, все, здесь больше ничего нету. Фонарик. Ящички. Ну, понятно, которые ящики можно разбить, они вот таким цветом. Так, понятно, я тебя не разобью. Пригинаемся. Да, здесь все, где можно пролезть, все помечено красивым цветом. Мхом желтым. Так, это что? Взять. Кожа. Отлично. Так, корабль. Как здесь корабли вообще заходят? Тут же, блядь, лед один. Усиленный корпус, что ли, какой-то? Так, разбить нельзя. Давай, давай. Красавчик, не зря я тебя учила. А это нормально, что так призраки просто ходят, появляются каждый раз? Так, ну ладно, давайте дальше. The original settlers, perhaps. Ну да. Ты прям капитан очевидность. Это плохой знак. Оп. Пещерка. Там много крови, по-моему. Это что? О, у меня даже значок есть. Так, атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы знать цель. Ну-ка. О, красава. Прикольно. А типа, когда я так их убиваю, она не изгоняется, что ли, цель? Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Напомню только, что сейчас июнь 1695 года. А, ну правильно, это вот сейчас, когда мы пришли. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей. И в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродят нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. НьЮ-ИДЕН проклят. Тем, кто читает это, бегите. These people left НьЮ-ИДЕN town just a few days ago. What exactly is going on here? Не знаю. Да, что-то здесь какой-то трэш. Музончик такой напряженный. Это вот жена его? Угу. А где он сам? А, вот он сам. Да, печально. А это кто? Товарищи их, что ли? И здесь еще. Или бы это дети ихние? Взрослые такие. А что, в ящиках ничего нету? Я просто так их долблю, что ли? Так, ну ладно. Нет, так нет. О, бег есть, отлично. Плюс 1 балл игрульки. Так, ладно, нам дальше-то идти. Опа-на, а что это он, по-моему, повыше меня левелом? А что такое? А, мне его знать надо, походу, просто тупо. Блять.
Я что-то не пойму, это типа босса было, что ли? Ну ладно. Или просто левелом побольше он, то что на 3 левела выше меня. Тут левел уже есть? О, карта. Опан. Опачки. Ну-ка. Нифига себе карточка. Так, хроники. Ага. Интерподробности. Так, понятно, просто добраться. А, ну это задание. Так, так, ресурсики для задания. Приглашение Чарльза, письмо Антея от Чарльза. Ага. Это мы знаем. Там монах это, по-моему. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's Здорово. wait to hear what Charles has to say. Так, ну что, побежали? Так, ничего не пропустить бы. It's in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Если не вообще живы управляющие. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Так. Ага, иначе могу пройти сюда. Ну-ка, я... Так, иди. Buns their own crops. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Они сожгли. Как вообще здесь может расти в такую зиму? Так, кожу взял. Здесь ничего. Так, пойдемте осмотрим с этой стороны. Так, а как получается? Так, здесь можно смотреть. А это уже сам ИДЕН, да? ИДЕН. Так, туда тоже город. Так, здесь уже тупичок. Ну, кстати, как открывается карта, мне кажется, она не такая большая. Ну, ладно, посмотрим. Бостон, Форт Джерико, Хэроуз, Хэмлет. Есть что интересное еще? Так, ничего не... А зайти нельзя, там все забаррикадировано. Так, давайте вот сюда пройдемся. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. А что ты удивляешься? And ran out of food, and they probably eat the horses. Чему вы удивляетесь? Здесь призраки гуляют просто так. Вообще кого-нибудь в живых-то осталось. Потому что что-то ни дым из труб не валит, ничего. Здесь, по-моему, никого нет. Ну, хотя фонари горят. Так, как пройти? А, то не пройти. Все понятно. Здесь ничего. Ну, хотя фонари, да, горят. Но света в домах ничего нету. И НЬЮ-ИДЕН обнаружено. Найдите Чарльза. Let's find the inn. Let's find Charles. А вы думаете, здесь таверна жива? Что-то музон не нравится совсем. Напряженный какой-то. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Капец, здесь надо еще читать их диалоги.
Блин, я не понял, что расследование? Блин. Что область расследования? Что это такое? Блин, я пропустил. Ну подскажите еще раз. Блять, что нужно делать-то? Нажать, что ли, куда-то? Ой. Пилку выпил, что ли? Блять. Ой, так, ладно, область расследования, я так понял, это просто походить по городу. Ну, наверное. Или пока там выбирал эти квесты. Так, найти Чарльзов товар. Здравствуйте. Эй, ты чё? Мать. Я что-то поздоровалась. Эй. Вот сука, а. Какой здесь лют? А, вот здесь, кстати, да. Здесь уже свет горит в окнах. И дымок вон идет из труб уже, все. Здесь более-менее оживленно. А, что такое область расследования? Вот тут что? Ну, область расследования. Так, давайте на пирс сходим. Так, ну понятно, я вышел из зоны расследования машин. Извините. Надо было их так помечать, что их можно разбить. Опа, подожди, что такое? Сундучок. Ой, хорошо. Опачки. Восьмерик. А, монеты. Местные. Восьмерик. Здорово. Поговорить. Слышь, я вас спасать пришел. Пришла и пришел. Так, доки. Ух ты. Да, здесь, кстати... Так, где-то я видел, что-то моргает. Подожди-ка. Или... А, вон дальше, дальше. No fire starts on its own. Not in this cold. Something must have given a helping hand. Какой пожар? А, вот. Господи, не заметил, то, что по полдома сгорело. Так, кожа. Ну-ка. Вот здесь просто ногу переставить. Так, это по низу, видимо, надо, да, надо пройти или нет? Как вам попасть? Ладно. Так, это вам все равно не нужно. Так, что это такое? О, шкатулочка. Еще 20-очка в карманчик. Так, здесь закрыто. We should ask someone where to find the inn. Ну, кого ты спросишь? Подожди, кстати, кто-то ходил, вон ходит. Сейчас я... Подождите секунду. Давай сначала полутаемся. Трутовик, кожа. Ну, в основном здесь какие-то растения. Походу, какие-то зелья варить надо будет. Ну, я так предполагаю. Так, о, денежки. Ну-ка, не упасть. А быстрое сохранение есть? Нет. Или есть? Нет. Только так сохраняться. Так, там я не пройду. Там я забрал все. Так, где-то здесь вот тут... А, подожди. Он за той преградой. Так, ну ладненько. Давайте наверх. В зону расследования. Блин, а где может быть Чарльз Девенпорт? Подожди-ка, в таверне найти его. Как мне в таверну попасть? Не, люди здесь ходят, но они что-то все закрыты. Все какие-то нудные. Ну и понятное дело. У меня бы тоже настроения не было бы. Если у меня призраки бы по городу ходили.
Нет, мне не показалось. Моргает что-то. Ага. Сиреневый гиацинт. Гиацинт. Так, я не пойму, тут сюда вот можно зайти. Нет, нельзя. Так, давайте пробежимся. Здесь открыто что-нибудь у вас? А что-нибудь полезное? Не, нифига. Так, давайте дальше. This must be the inn. А, вот на таверна. Оп. Наказание. Что еще есть интересно? Это закрыто. Это меня сейчас нахер пошлет, да? Он даже со мной не разговаривает. Кстати, подождите-ка, я пришел вот отсюда. А мы были вот здесь, пошли вот сюда, пришли сюда. Ну, можно вот здесь еще обследовать. Поговори со мной. I must take a moment by myself. Excuse me. Мне кажется, в такой ситуации нужно Doomsday Home. Great. Sets the tone. Да, тон точно задает. Так, этот точно не будет разговаривать. Или куда мы пришли? А, все, понял. Я все понял. Так. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Тю! Ой, Игорь, будь здоров. Все спасибо. Если кто пожелал. Будь здоров. Так. Ну все, по-моему, да, и мы здесь все обследуем. Так, таверна. А вот можно сюда еще подняться. Это... Здесь еще один дом сейчас будет. Вот один домик. Есть что? О. Сундучок, это хорошо. 16 монеток. Это куда? Так, тихо, тихо. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. И губернатор здесь все позакрывал. Здесь ничего. А, ну и здесь тоже. Да, это мы уже видели. Так, ну что, погнали тогда. Таверну. За такое дело нужно прибухнуть. Так, кстати, о. Комендантский час. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Хаскел. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. А, это старая записка и молитвенный дом. Это я прочитал. Подожди-ка. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Угу. А что там? Молитвенный дом, школа, порт, кладбище. Ну ладно. Так, у вас что здесь есть? Взять. Нет. Не взять, не положить. Ладно, пойдемте. Хоть с кем-то, может быть, поговорим. Опачки, губернатор. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk.
Опачки. help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of NÜ-IDEN, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of NÜ-IDEN. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in NÜ-IDEN, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me
They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of НьЮ-ИДЕN shall be broken, perhaps forever. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Так, сейчас, секундочку. Так, у меня здесь немножко игра вылетела. Ну ладно, это ничего страшного. Точнее, не игра, а компьютер что-то подвис и капец. Вот, так, что, продолжаем тогда? Так, о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. А деньги? Нет, ради Чарльза это хорошо, а денежки-то тоже не помешают. Ладненько, до встречи. Thank you. Пойдем. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так. Чего здесь поживиться есть чем? Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Черити Краккот. Да, Черити, ты молодец. Я бы тоже отсюда свалил бы, наверное. Я бы даже сюда не приезжал. Так, что у нас на втором этаже? А, все закрыто, да? Не все. Денежки есть. Так, ну пойдемте. Поговорить с Эстер Девенпорт у нее дома. А это у меня все задания, которые есть. Подождите, хроники.
Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вроде бы да. На компасе показано направление, в котором расположена ваша цель, и расстояние до нее. Следуйте за желтой меткой, чтобы найти Эстер. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. О, теперь она не пропадает. О, пропала. Так, во-первых, у нас есть комната в школе. School... Ой. Так, школа туда. Вот это что ли? Ну-ка. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Да. Такому вас точно не готовили. Так, давай, до встречи. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. Так, до встречи. Все. I think the governor said their house stood above the docks. Да блин, это я знаю то, что я школу ищу. Где школа у вас? Вот это школа? Или нет? Блин, ну показывал школу уж сюда. Таверна. Так, ты со мной разговаривать не будешь, да, до сих пор? Так, вот эта школа? Блин, нет, это не школа. Мне нужна school. Где у вас находится school? Где вы детишек обучали-то? Там закрыто. Ну, знак же сюда. Ну да, сюда. Ладно, пойдемте дальше сходим. Может быть, где-то здесь? Не здесь. Так, здесь? Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. What can you tell me about the curse? NÜ-IDEN is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. We've come to help. Be a good and humble servant and tell us about the curse. The curse comes from the devil, and with all due respect to those present, it falls to the faithful
to reject him. You may play with your ghosts and your spirits. We need prayer here. We need God's salvation. Ой, Mr. Batch, фанатик. and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Что-то он вам не помогает вашими молитвами. Подожди-ка, ну ты мне подготовил школу-то хорошо. А как мне в нее попасть? Не понял. Что, пока нельзя, что ли? Ладно. Подготавливаю ночлег нам туда. Другого входа мне точно нету. Так, нам туда. Вот, наверное, дом. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Здесь даже еще соседние деревеньки есть. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Ну и толка тебя нету. I'm back with my thanks. Иди. Well, thank the Lord for that. Давай, иди за лекарством и гони свою деревеньку. Выращивай зимой. Блин, я удивляюсь. Идет дождь. Растет трава. Урожай. Какой-то капец. Так, а здесь мы все забирали? Да, наверное, все. Тук-тук-тук. Сова, открывай. Медведь пришел. Здрасте. Antea, Red. Привет, привет. Привет. Come in. Ужас. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of NÜ-IDEN. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more.
I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Да, печально. Зачем он полез, как всегда? What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Да хоть что-то рассказала. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? Так, портрет. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите Tab, чтобы перейти в меню дел о присутствии. И в любой момент ознакомиться с подсказками. Так. Дела... Ага, только такие, да, есть? Так, дела присутствия. Так. Так, дело о присутствии. Так, выяснить, почему Чарльз вернулся. Смотреть кабинет, смотреть спальню. Хотя на пути Антея ждал много неожиданностей и дурных знамений, они наконец добрались до договора. Так, это понятно. Ферфакс, губернатор НьЮ-ИДЕН, сообщил знателям о смерти Чарльза и подтвердил, что договор об избавлении НьЮ-ИДЕНа от проклятия оставался в силе. Антея и Ред поговорили с Эстер, безутешно скорбящей вдовой Чарльза. Она поделилась с изгнателями тревожными вестями. Сказала, что чувствовал присутствие мужа. Так. Найдена последняя подсказка. Когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Ага. Так, подожди-ка, здесь получается подсказочки, да, надо искать потихоньку. Чтобы понять, что удерживает призрака в воплощенном, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерение участника и сможете завершить расследование. Как интересно-то. Так, ладно, поехали. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персель. Percel. Персел. Find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Угу. Письмо от Элинор Компс. Ноябрь 1697. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть свое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас
с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие и хора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать свои наблюдения. Представители нашего братства столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Элеонор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in Ňju-IDEN. If only we had known what would befall us. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Да, поужинать мы отужинаем. Так, ой, сколько здесь всего. Ладно, поехали. Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was Оскар. nice of him. Не грызи. Купилась на свою голову доберман, грызет теперь все. Оскар. This is Charles's. It's like he never left. How pleasant to see these old, familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable.
That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander.
Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Так, ладненько, расспросили. Обстановка здесь вообще не очень приветливая. Давайте сейчас отдадим до кладбища и тогда, наверное, закончим эту серию. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Что-то они, походу, скрывают. Они же должны его изгнать. Потому что, походу, выбора больше нету. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Опа-на. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Так, чтобы понять, где находится цель, ваша задача — откройте карту Ж. Чего? Да ладно. Опа-на. Лавка Синсира Переса. Так, ну ладненько, давайте это мы все тогда с вами обследуем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, как вам вообще игра эта. Ну, по первой серии вообще непонятно. Так, пока что нормально. Интересненько. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь в группу ВК, Телеграм. Также подписывайтесь на Бусти второй канал с пометочкой 18+. Все, всем спасибо, всем пока. До следующих встреч. Пока-пока.